Prime Minister Sheikh Hasina inaugurates runway expansion work of Cox's Bazar Airport. Government wants to make Bangladesh to be a center of world communications. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানটাকে সামনে রেখে সারা বিশ্বের সাথে যোগাযোগের একটা কেন্দ্রবিন্দুতে আমরা পরিণত করতে চাই আমাদের দেশটাকে, যেটা আর্থিকভাবেও আমাদের দেশ অনেক বেশি লাভবান হবে। Test run of metro rail from Uttara to Pallavi begins. 3 mega projects to be inaugurated next year, says Obaidul Qadir. Those who distort history of independence and those who harbor anti-liberation forces have no right to do politics, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. With 89 more deaths reported in 24 hours, death toll from coronavirus crosses 26,000 in the country. 3,948 new infections identified. Rocket strike reported near Kabul airport amid warnings of further attack. New cabinet to be formed within a week, says Taliban spokesman. And for new club PSG, Lionel Messi set for his debut match. Assalamu alaikum viewers, this is News at 10 on BTV, BTV World and BTV Chattogram Center. I am Imtiaz Ahmed Siddiqui. You just heard the headlines. Let's move on to the details of those and other stories. Prime Minister Sheikh Hasina has said Cox's Bazar Airport would be the world's most attractive place for refueling. She said her government wants to turn Bangladesh into the center of communications for the entire world. The Prime Minister said this while inaugurating expansion work of the Cox's Bazar Airport runway. She virtually opened the expansion work of the country's longest runway from her official residence Gano Bhavan this morning. Sheikh Hasina said the runway would have to be developed in such a way that the world's largest planes could land at the airport easily and quickly for refueling. The Prime Minister said after completing expansion work of the runway, the Cox's Bazar Airport will be the most comfortable place for the planes traveling from the east to west or the west to east. এই এয়ারপোর্টটা সম্প্রসারণ হলে পরে আমি মনে করি যে পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্যে বা প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে যত প্লেন যাবে তাদের রিফুয়েলিং এর জন্য সবথেকে বেশি ভবিষ্যতে কক্সবাজারটাই হবে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, যেটা খুব স্বল্প সময় এখানে এসে নামতে পারবে, রিফুয়েলিং করতে পারবে, যেতে পারবে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানটাকে সামনে রেখে সারা বিশ্বের সাথে যোগাযোগের একটা কেন্দ্রবিন্দুতে আমরা পরিণত করতে চাই আমাদের দেশটাকে, যেটা আর্থিকভাবেও আমাদের দেশ অনেক বেশি লাভবান হবে। বিশেষ করে আমাদের দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি, তাদের সাথে আমাদের যোগাযোগটা বাড়াতে হবে। যোগাযোগ হলে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণ হবে। আমরা শুধু এই পশ্চিমাদের দিকে মুখ করে থাকবো না, পাশাপাশি আমরা অন্যান্য যে সমস্ত দেশগুলি আছে আমাদের বন্ধু, সেখানেও আমাদের বিমান যাতে যায় ভবিষ্যতে আমরা সেই চেষ্টাই করব। State Minister for Civil Aviation and Tourism Mohammad Mahbub Ali and its Secretary Mohammad Mukammal Hussain spoke on the occasion, while Civil Aviation Authority of Bangladesh Chairman Air Vice Marshal M. Mafidur Rahman gave the welcome speech. Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir has said the long-cherished Podda Bridge will be opened for traffic in June next, followed by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Karnafuli Tunnel, and the metro rail from Uttara to Agargaon will be opened at the end of the next year. He said this while formally inaugurating the performance test of the metro rail at Uttara's Diyawadi depot today. Obaidul Qadir said the metro rail is no longer a dream, rather it is visible now. The government will respond to criticism and propaganda with work, he added. সমালোচকরা সমালোচনা করবে, অপপ্রচার করবে, কিন্তু আমরা জবাব দেব কাজ দিয়ে। আগামী বছর জুনে ৫০ সেতুর উদ্বোধন হবে, এরপর কর্ণফুলী শেখ মুজিবুর রহমান টানেল এবং বছর শেষে ইনশাল্লাহ
তরুণ প্রজন্মের ড্রিম প্রজেক্ট শেখ হাসিনার অগ্রাধিকার প্রকল্প এমআরটি লাইন 6 তিনি নিজেই শুভ উদ্বোধন করতে পারবেন। Managing Director of the Metro Rail, N.M. Siddiqui, and representatives of the Japanese Embassy in Dhaka, among others, were present. National Fisheries Week 2021 is being celebrated throughout the country with the theme of Cultivate More Fish, Reduce Unemployment. Speaker Dr. Shirin Sharmin Chowdhury inaugurated the Fisheries Week virtually at Usmani Memorial Auditorium today. Fisheries and Livestock Minister S.M. Rizal Karim presided over the program, while Agriculture Minister Dr. Abdul Razak, Parliamentary Standing Committee President on Fisheries and Livestock Ministry Dhirendranath Shambhu, Fisheries and Livestock Secretary Ronak Mahmood, and Director General of Directorate of Fisheries Qazi Shams Afroz spoke, among others. Speakers said around 2 crore people are earning from fisheries sector, and 2 to 5% of gross domestic product of the country comes from this sector. দেশের 14 লক্ষ নারী সহ মোট জনসংখ্যার 12% লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে। জাতির কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত মৎস্য সম্পদ রক্ষা উৎপাদনের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এই বছরের প্রতিপাদ্য বেশি বেশি মাছ চাষ করি, বেকারত্ব দূর করে এই স্লোগানকে বাস্তবে সার্থক করে দিচ্ছে। Later, National Fisheries Award have been handed over to the entrepreneurs and fish cultivators in recognition of their contribution in the sector. Meanwhile, marking the week, Speaker Dr. Shirin Sharmin Chowdhury released fish fries at Jatiyo Shangshad Lake. The Speaker said fisheries sector is related with the culture and heritage of the Bengali nation. She called upon the countrymen to make success this year's slogan, cultivate more and more fish and remove unemployment. Awami League Joint General Secretary and Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood said people who distort the history of independence and those who harbor anti-liberation forces do not have the right to do politics. He said this issue must be settled once and for all. The minister said this as he spoke at a discussion marking National Mourning Day organized by the Election Preparation Committee of Bangladesh Muktijoddha Command Council at the National Press Club in Dhaka today. Dr. Hassan Mahmood said unwarranted attempts are still going on to undermine Bangabandhu and glorify the villains even after so many years of independence. আজকে জিয়া রহমানের লাশ নিয়ে কথা হচ্ছে। গতকাল দেখলাম মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব বলেছেন যে আমরা এই কথাগুলো বলছি সেজন্য নাকি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া হচ্ছে। এখন কারো জানা যায় যদি একজনের লাশ বলে আরেকজনের লাশ দিয়ে দেওয়া হয় সেটা তো অনইসলামিক, সেটা তো পরিপূর্ণভাবে অনইসলামিক, সেটা তো ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করা হয়। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবের কাছে আমার প্রশ্ন, আপনারা জনগণ মনে করে আপনারা সেই প্রতারণাটা করেছেন, দলিল দস্তাবেজ বলে আপনারা সেই প্রতারণাটা করেছেন। বিএনপি জামাত চক্র তাদের দোসররা যে অপশক্তি এই স্বাধীনতা বিরোধীদের আশ্রয় প্রশ্রয় দেয়, তাদের দিয়ে রাজনীতি করে, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে রাজনীতি করে, এবং এই বিএনপি জামাত অপশক্তি এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট যে অপশক্তি স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃতি করে, তারা এই দেশে রাজনীতি করার আসলে অধিকার রাখে না। আপনার সেই আওয়াজটি তুলুন, এটির একটি ফয়সালা হওয়া প্রয়োজন। Convener of the organization, Valiant Freedom Fighter Abdul Hai, chaired the meeting, while Parliament member Captain Retired A.B. Tajul Islam, former Secretary General of Muktijoddha Central Command Council, Valiant Freedom Fighter Shafiqul Bahar Mujumdar Tipu, Valiant Freedom Fighters Sharifuddin and Anwar Hussain Pahari Beat Pratik, Valiant Freedom Fighter Tajul Islam, and Valiant Freedom Fighter Mir Iqbal spoke, among others. Earlier, Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood was virtually connected
from his official residence to a program to his constituency, Rangunia, at the inauguration of high-flow oxygen system in Rangunia Health Complex, releasing fish fries, marking Fisheries Week, and loan distribution under a Rural Development Program. Speaking on the occasion, the Information and Broadcasting Minister said Prime Minister Sheikh Hasina's far-sighted leadership has removed the difference between urban and rural areas. গ্রামে এখন সবকিছু আছে, গ্রামে বিদ্যুৎ আছে, গ্রামে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশন আছে, গ্রামে রাস্তাঘাট পাকা হয়ে গেছে এবং গ্রাম আর শহরের মধ্যে পার্থক্য সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। গ্রামের মানুষ এখন প্রত্যেক ঘরে ঘরে ডিশ লাইন আছে এবং মানুষ টেলিভিশন ব্যবহার করে। একই সাথে গ্রামে এখন মানুষ ফ্রিজ ব্যবহার করে এবং গ্রামের বাড়িঘর আজ থেকে যে কুড়ে ঘরের কথা বলা হতো, কুড়ে ঘর এখনো সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। গ্রামের বাড়িঘরও ব্যাপক পরিবর্তন এসছে গত 12 বছরে। তো এটি সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগান্তকারী নানাবিধ পদক্ষেপের কারণে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের নানাবিধ পদক্ষেপের কারণে। কেউ স্বীকার করুক আর না করুক, এটি হচ্ছে বাস্তবতা। আমাদের দেশ বদলে গেছে, গ্রাম বদলে গেছে। Speaking on the occasion, the Information and Broadcasting Minister said Prime Minister Sheikh Hasina's far-sighted leadership has removed the difference between urban and rural areas. Among others, Rangunia Upazila Nirbahi Officer Iftikhar Yunus, Upazila Chairman Shajal Kumar Talukdar, Upazila Health Officer Dr. Deva Prasad, and NNK Foundation Director Khalid Mahmood were present at the function. Dr. Hassan Mahmood virtually took part in a discussion titled Bangabandhu Bangladesh Tarunno o Tothyer Projukti, organized by E-Commerce Association of Bangladesh, ECAB. Speaking on the occasion, the Information and Broadcasting Minister said Bangabandhu had laid the base of Bangladesh in all spheres. বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন একটি মানবিক রাষ্ট্র রচনা করতে। সেজন্য আমরা যদি এমন একটি প্রজন্ম তৈরি করতে পারি, মেধা, মূল্যবোধ, দেশাত্মবোধের সমন্বয়ে প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন একটি প্রজন্ম তৈরি করতে পারি, তাহলেই আমাদের দেশ সত্যিকার একটি উন্নত দেশে আমরা রূপান্তর করতে পারব। উন্নত দেশের পাশাপাশি একটি মানবিক রাষ্ট্র গঠন করতে চাই। আমরা মানবিক রাষ্ট্রের পাশাপাশি একটা সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি করে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার স্টেট আমরা তৈরি করতে চাই। সেই লক্ষ্যেই আমাদের নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা কাজ করছেন। ECAB President Shomi Kaiser chaired the meeting that was also addressed by State Minister for Information, Communication and Technology, Minister Junaid Ahmed Palug, noted educationist Dr. Mohammad Zafar Iqbal, Nahid Razak MP, and FBCCI Director Sarniabad Moinuddin Abdullah. Bangladesh reported 89 COVID-19 deaths and 3,948 new infections in the last 24 hours. Directorate General of Health Services, DGHS, in its routine daily statement today said the death toll has risen to 26,015 from coronavirus and the tally of infections has risen to 14,93,537. The recovery count rose to 14,15,697 after another 6,466 patients recovered. The statement said 14.14% of 27,921 samples tested positive. DGHS statistics showed of the people infected from the beginning, 94.79% recovered and 1.74% died. The statement said of the 89 deaths, 3 are between 21 to 30 years, 5 are between 31 to 40 years, 15 are between 41 to 50, 16 are between 51 to 60 years, 24 are between 61 to 70, 18 are between 71 to 80 years, 7 are between 81 to 90 years, and 1 is between 91 to 100 years. 41 out of the 89 people died were male, while 48 were female. DGHS informed that 27 people died in Dhaka Division, 21 died in Chattogram Division, 7 in Rajshahi Division, 9 in Khulna Division, 8 in Borishal Division, 10 died in Sylhet Division, 5 died in Rangpur Division, and 2 in Mymensingh Division.
China sent another 3 lakh doses of coronavirus vaccine for Bangladesh. A carrier aircraft of Bangladesh Air Force has carried the vaccine and medical equipment to Dhaka from China. Director General of Medical Services Major General Mohammad Mahbubur Rahman received the vaccine at Air Force Base Bangabandhu in Dhaka Cantonment. China People's Liberation Army sent 3 lakh dose corona vaccine of Sinopharm and medical equipment for Bangladesh Armed Forces Division as a token of friendship between the two forces. Indian High Commissioner to Bangladesh Bikram Kumar Doraiswamy made a courtesy call on Liberation War Affairs Minister A.K.M. Muzammil Haq at his office in Dhaka today. Secretary of the Liberation War Affairs Ministry Khaja Mia, among others, was present on the occasion. During the call on, the Liberation War Affairs Ministry requested Indian High Commissioner to hand over the number 8 house of Theatre Road in Kolkata to Bangladesh, as it was used by Mujibnagar government during the War of Liberation in 1971. They also discussed about introducing scholarship for the children of freedom fighters, treatment of the freedom fighters, and construction of Shadinata Sorok at Mujibnagar. The Indian High Commissioner said honoring the members of coalition forces will strengthen the existing relations between Bangladesh and India. The Liberation War Affairs Minister gifted the book Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to the Indian High Commissioner. And now international news. The United States has carried out a drone strike against a vehicle threatening the Kabul airport and killed the bomber who had been linked to the Afghan ISIL affiliate, spokesperson for U.S. Central Command has said. Significant secondary explosions from the vehicle indicated the presence of a substantial amount of explosive material, spokesperson Bill Urban said. In what appeared to be a separate incident on Sunday, a rocket struck a neighborhood just northwest of the airport, killing a child. The U.S. warned of a specific credible threat near Kabul airport as its forces rushed to complete evacuations from Afghanistan by the August 31 deadline, and the Taliban prepares to take charge of the key airfield. COVID-19 global death toll crosses 45,12,000 and over 21,70,36,000 people have been infected globally. Besides, more than 19,39,57,000 people have recovered from the virus so far. Meanwhile, India added 45,083 new coronavirus infections, taking the total tally of COVID-19 cases to 3,26,95,030, while active cases registered an increase for the 5th consecutive day, according to the Union Health Ministry data updated today. The death toll has climbed to 4,37,830, with 460 fresh fatalities, according to the data updated at 8 a.m. today. And now, sports news. Paris Saint-Germain, PSG, will face Reims in the French League football tonight. The match will start at 12:45 a.m. Bangladesh Standard Time. There has a possibility to debut Argentine forward Lionel Messi in this match, as he has been included in Paris Saint-Germain's squad. Meanwhile, Manchester City beat Arsenal by 5-0, while Liverpool made 1-1 draw with Chelsea, Italian League Serie A. And viewers, here we end the news. Thank you for being with us. Please maintain Corona protocol, use masks. Before that, I would like to read the headlines once again. Prime Minister Sheikh Hasina inaugurates runway expansion work of Cox's Bazar Airport. Government wants to make Bangladesh to be center of world communications. Test run of Metro Rail from Uttara to Pallavi begins. 3 mega projects to be inaugurated next year, says Obaidul Qadir.
Those who distort history of independence and those who harbor anti-liberation forces have no right to do politics, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. With 89 more deaths reported in 24 hours, death toll from coronavirus crosses 26,000 in the country. 3,948 new infections identified. Rocket strike reported near Kabul airport amid warnings of further attack. New cabinet to be formed within a week, says Taliban spokesman. And for new club PSG, Lionel Messi is set for his debut match. And viewers, that's all from the newsroom for the moment. Thank you for being with us. Please make